Okay, so today is March 23, 2023, and this is our meeting in the frame of Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, meeting number, if I'm not mistaken, 239. So we already are conducting these meetings for the last 2 years and 10 months without interruption. And part of you, you were members of our meetings in the last 2 years. People come and people go. And those who persevere will have perhaps a sense of continuity of what we are doing while learning the Yiddish language and reading texts in Yiddish, translating them into Hebrew and English, and interpreting their value as literary works in Yiddish literature. Today, we will have a special commemoration meeting because of two persons passed away, and we'll begin, if Nechama agrees, to hear a little bit about your father, Nechama, who passed away lately, born, as you said, in Narol, Galicia. Yeah. And are you ready to tell us a little bit about his connection with Yiddish culture? Yeah, I didn't prepare anything, but I can reden a bissel, nicht das Sach. Is geboren in Narol, Galicia. Das gehört zu die Austro- and Hungarian Imperia. Und efter zwischen die erste Milchoma und die zweite Milchoma, als Galicia hat nicht existiert, als das ist gehört ein Teil zu Ukraine und ein Teil zu Poland. As Narol ist es in Poland. Ja. Der Name von einer Taten, wir sollen wissen, der Name. Moshe Miller. Efter es ist given Müller. Es ist given a Deutsch. Müller. With an umlaut. Ja, die Umlaut, ja. Aber und sie seien weg kein Usbekistan. Gleichzeitig, wenn die Zweite Weltmilchome efter hat angehäuben oder ein bisschen früher. Und sie haben gewohnt in Samarkand. Nechama, can you speak in English so Amy will understand better? I'm okay with the Yiddish. Okay. Yeah. But I know that Nechama loves to speak in Yiddish. Yes, it's fine. It's good. I understand. And I complain about my Yiddish too, that it's not so good, but okay, I'll try. That's not true. Your Yiddish is a seminal Yiddish with all the mistakes you can make with your Hagila Atzair. Okay? Of our generation, but
we can understand everything you say, even when you make a mistake. Okay. Okay, und hat gehabt Tate, Mama, und sein Tate ist gewesen ein Gläser. Ein Gläser. Ein Gläser. Ein Gläser, das meint ein Mensch, was hat reingestellt Fenster? Ja. He made windows, your Ja. grandfather. Ja. Und ist gewesen das Säufer. Oh, das heißt, hat geschrieben, Sifrei Teures? Ja, und Mezuzahs. Ja. Das, was wir rufen, Sofer Stam. Aha. Okay. Ja. Und mein Tate ist gewesen die Jüngste. Hat gehabt eine Schwester und 2 Brüder. Aha. Als 4 Kinder in der Mischproche. Und sie seien gekommen in Kanada und in Toronto. Aber wenn mein Tate ist gewesen, hat studiert wie ein Buchhalter. Ist gewesen a professional, like accountant, a chartered accountant. Yeah. Und wenn ist gewesen in the 20, now I'm forgetting my Yiddish. I'm getting nervous. So you can say it in English. Okay, no, but I want to try to remember. Okay. Yeah, 20s, 21, 22, 23, 24. Sie haben gewohnt in Hamilton. Das ist eine Stadt. Hamilton. Hamilton. Dort wohnt meine Chava heutzutage. Okay. Ja. Hamilton, which is near the Niagara. Ja, es ist nicht weit von Toronto. Efter a short Zeit zu fahren mit der Maschine. My friend Alan Mendelssohn, Professor Alan Mendelssohn, is living in Hamilton. Ja, wie viel Zeit wohnt er? Oh, efter 40 Jahre. Okay, ich bin geboren in Hamilton. Aber in einer Jahrzeit oder ein Jahr und eine Halbzeit, wir seien gekommen, kein Toronto, weil meine Mama hat Feind gehabt, Hamilton, weil es ist gewesen sehr eine innerliche Gruppe. Sie haben gefeind die Torontonians. Es ist, sie seien gewesen zwischen sich nicht warme zu sagen, Bruchim Habayim, kein Hamilton. Es ist gewesen sehr, ich kann sagen, sehr städteldick. Sehr städteldick. Aber sehr, Alleman kennt Alleman. Ihr kennt Alleman. Und die Rechilas und was tut sich mit dem und Jens und Schmenz. Und meine Mama hat das Feind. Sie ist nicht gewesen bequem. Aber sie haben eine Universität, McMaster Universität. Ja, McMaster. Alan Mendelssohn, mein Chaver, ist gewesen ein Professor in McMaster University. Kennt Yiddish? Nein. Sein Tate und seine Mama haben schon gekannt Jiddisch. Ist gewesen ein Professor about Philo, Alexandroni. What the philosophy, Rome? Jewish philosophy. Yeah, and I went to visit him in Hamilton years ago. I was at his home. Okay. Und und mein Tate ist gewesen echt a photographer. Oh. Yeah, I did it via hobby. Ja, nicht zu machen Geld von dem, nur zu, von und hat gearbeitet wie ein Accountant, wo? Ist in einer Firma und nachdem ist gewesen
like an independent. Yeah. Okay. Aber sag Jahren ist aufgehört zu arbeiten. Weil ist gewesen 87 Jahre, wenn ist gestorben. Oh, 87 Jahre, okay. Ja. Aha. Und bei euch in Stub, hat ihr gerät euch Jiddisch? Mein Baba Zaydes haben gerät, mein Tate Mama zwischen sich, aber wenn sie seien gewachsen, Aufgewachsen. aufgewachsen. Jiddisch ist gewesen die Sprachen in der Heim. Aha. Das heißt, ihr habt gehört Jiddisch alle Jahre, wenn ihr habt gelebt mit eurer Tate Mama. Ja, aber wir haben geantwortet auf Englisch. Verständlich. Meine Mama hat mir gesagt, dass wenn ich kann nicht reden Jiddisch oder machen Natues oder ich weiß nicht etwas, sie hat gesagt, dass ich bin, es ist nicht gewesen fein. Sie hat gesagt, du bist der Schickste, du bist nicht kein Schickste. You know, like es ist gewesen ein Witz. Aber für mir, das ist gewesen sehr nicht fein zu sagen. Aber mein Tates und meine Mamas Jiddisch seien gar anders. Andere verschiedene Dialekten. Nicht nur Dialekten, die Mentalität, die tagtägliche Jiddisch, in Ganzen. Sie haben geredet, beide Jiddisch, Polisch, Russisch, aber es ist eine ganz verschiedene Aussprache oder Sprache. Und Tirozoisch für Polski? My Mama can Polish. See, Polish is given I'm answering you like I know Polish, right? I know maybe 5 words in Polish, but when my Tate Mama und Baba Zeda haben bestimmt, als ich und meine Schwester soll nicht verstehen, was sie reden, sie haben rüber zu Polish. Aber Russisch, wie meine Mamas Tate Mama, Russisch ist gewesen, mein Mamas Mama hat lieb gehabt Russisch. Sie hat gelernt und gekannt, Polish, nicht Litwinisch. Sie hat nicht geredet, sie hat gefeind Litwisch. Okay. Das heißt, dass ihr seid aufgewachsen in einer Sprache, wo Sprachen seinen Gewinn an ihnen von alle Tag. Ja, aber 2 andere Sprachen, Bichlau, completely. Like, ich habe gehört die Sprachen, aber Efter nicht nur der Akzent, wir sie haben die Sprache genutzt in der tagtäglichen, es ist gewesen anders. Ich kann reden wegen dem, aber jetzt ist mir schwer zu erklären, was ich meine. Lemoschel, mein Tates Mama hat gesagt zu meiner Mamas Mama, sie hat mein Tates Mama hat gerufen, meine Mamas Mama, Machatenister meine. Aber das ist für meine Mamas Mischproche. Sie kommen von Lita, Leben Vilna. Das ist gewesen Mode. Es ist gewesen sarkastisch, das ist gewesen zu beleidigen, öfter. Mein Mamas Mama hat nicht, I don't know, wenn man sagt, Machatenister meine, es ist
Es ist, bald wird kommen etwas schlecht zu sagen. Weil das kommt mit der Stamm, als Wort kommt mit der Stamm von a Lidl auf Yiddish, was ist gewesen öfter sarkastisch. Das heißt, kann sein, dass ihr Mames Mame hat gekannt Liederlach auf Yiddish, wo das Wort Machetteneste ist gewesen ironisch. Ja. Aber mein Tates Mishpacha seien gewesen fromm, aber mein Tates Mama hat nicht getragen das Scheitel. Sie hat nicht getragen kein Scheitel, aber sie seien gewesen fromm. Und mein Mamas Tate Mama gewesen traditionell, aber nicht so fromm. Nicht so fromm. Traditionell, ja. Okay. Erstens will ich euch danken, Nechama, für dem Bild, was ihr hat ausgezeichnet oder gezeichnet wegen eurer Mischproche von beiden Seiten. Und wir verstehen, als wie ich euch geschrieben, the great chain of being, wie einer von den Amerikaner Philosophen hat das gerufen, wenn Emetzer geht weg in der Ewigkeit, reißt sich ein bisschen ab, aber wir alle bekommen von unseren Eltern ein bisschen Energie von vergangenen Zeiten und gehen mit dem weiter. Ihr Lemoschel lernt sich Jiddisch in unser Zoom und ich will jetzt darüber gehen zu reden wegen Rivka Bassmann Ben Chaim, was ist gestorben heute. In der Alter von 98 Jahren, Bat 98. Also wie ich habe gefragt bei euch alle, und keiner hat nicht gehört ihr Namen. Und keiner weiß nicht wegen ihr gar nicht, muss ich reden wegen ihr heint, weil sie ist eine von den Poetesses, Meshorerot, von den wichtigsten Poetesses in der jiddischen Literatur bis heutzutage. Und also wie ich bin gewesen, bekannt mit ihr, במשך לכל הפחות 20 Jahre, oder nicht mehr. Und also wie ich habe geschrieben wegen ihrer Lieder und also wie sie hat übergelebt dem Wilner Ghetto. Und also wie wir seinen gewinn in Kontakt und die alle Jahren, meine ich, als ich kann wegen ihr erzählen und auch viele nicht nur erzählen, nur nachdem, wie ich will erzählen wegen Rivka Bassmann Ben Chaim, habe ich ein gebeten bei Tovan, mein Freund, und sie hat euch weggeschickt durch ein E-Mail ein paar Lieder, was Rivka Bassmann hat abgedruckt. Und heute wir wollen haben Zeit, wollen wir überlehnen und übersetzen und kommentieren. Oder die paar Lieder wie ein Beispiel von ihr Poesie. Heb ich schon von Anheb.
רבקה בסמן בן חיים, ihr Mädel Schernomen, Eider, sie hat Chassene gehabt, ist gewähnt Rivka Basman. Und sie hat Chassene gehabt mit der wichtigen jiddischen, wie sagt man, Painter auf Jiddisch? Moller. Mia Moller, Mula Ben Chaim. Ist aber gewähnt, ein bekannter jiddischer Moller in Israel. Sie ist schon gewähnt, Almone in den letzten mehr oder weniger 20 Jahren. Aber wie ich verstehe, die Mollereien von Mula Ben Chaim, ihr Mann, ich verstehe, seien geblieben ein größer Teil bei ihr in Stub. Und ich weiß nicht, was wird geschehen weiter nach ihr Tod. Aber das sei ihr Archiv und sei seine Malereien, weil wir stam herübergehen in eine Institution. Sie hat gehabt Kinder? Nein, Nein. sie haben nicht gehabt, keine Kinder. Ihre Kinder sind gewesen Rivkas Lieder und seine Malereien. Auf wie viel ich gedenke, seien sie beide geformt in der Schlichut. Wie sagt man Schliches, auf Jiddisch Schliches, sei geformt kein Moskwe, sei gewesen dort eine längere Zeit, wie von Medinas Israel. Und ich lasse mir reden wegen Rivka Basman. Sie ist geboren geworden im Jahr 1925. נולדה בשנת 1925. ככה כשפרצה מלחמת העולם השנייה, beim Ausbruch von der Zweiten Weltmilchome, ist sie gewesen herum 14, 15, 16 Jahre. Und sie hat gelebt in Wilner Ghetto. Und ich habe gesucht alle Jahre in der Poesie, wo sie hat geschrieben und gedruckt, habe ich gesucht die Abspiegelung, הרפלקסיה של שנות השואה בשירה שלה. Und das ist nicht gewesen eine poschete Sache. Nicht, weil sie hat nicht geschrieben wegen der Shoah, aber ihre Lieder seien in ganzen auf ein anderes Gebiet. השירים שלה קשורים לסוג אחר של שירה, ולמצוא את ההד של השואה בשירתה, זה משימה קשה, כי שירתה היא שירה, איך אגיד את זה בעברית, שירה שחוגגת את החיים, שירה חיובית. והשואה מוסתרת בצורה מאוד מסובכת בתוך שירתה בכלל. רבקה בסמן פרסמה
הרבה ספרים של שירה, חלק מסוים תורגם לעברית, חלק מסוים תורגם לאנגלית, אבל בעיקר היא כתבה והדפיסה ביידיש. כדי להכיר את שירתה של רבקה בסמן, צריך ללכת קודם כל לשני כרכים גדולים, שאם אני לא טועה, השם שלהם זה איך ונדו, אני ואתה, שזה האוסף הגדול של שירתה. אחר כך היא פרסמה גם לפני כן וגם אחר כך היא פרסמה ספרים נוספים, אבל שני הכרכים הגדולים האלה הם אנתולוגיה של רוב שירתה. אני ביקשתי מטובה, והיא שלחה לכם, לכולכם, לאימי אני חושב שלא היה לטובה, היא לא מצאה את האימייל, אבל אולי ורה פה? ורה שומעת? כן, כן. או אפילו נחמה, תוכלו לשלוח לאימי את מה ששלחנו לכולכם היום בבוקר. מה שאנחנו נעשה עוד מעט, אני ביקשתי מטובה אשתי שתשלח לכם כמה שירים בדפוס מהאוסף הגדול של שני הכרכים של רבקה בסמן, ואנחנו נקרא כמה מהשירים. Okay, Vera, do you want me to put it up to share? Vera? אני מסתכלת, אני לא הסתכלתי מייל היום. אז אולי תסתכלי, ויש שם, קיבלנו. 5, כן, דניאל, תודה. יש שם כ5 שירים, הצילומים הם מפתח, כן? אולי נשים במסך, באקרן, את השיר הראשון. נחמה עוברה. אוקיי, אין מינות, I'm not... בינתיים, derweil will ich sagen, als Rivka Bassmanns Lieder seinen geschrieben auf einer sehr klarer jiddischer Sprache, aber ihr Poesie ist von dem höchsten Niveau von Literarischkeit. מצאתם את השיר הראשון? Okay, do you see? I'm doing the share screen. You're set up on screen? אתם רואים על המסך? Ja. Okay. מהו שם השיר הראשון? Die Stillkeit brennt. Die Stillkeit brennt. לפני שאנחנו נקרא, אני רוצה להתעכב, לדבר על השם של השיר. Die Stillkeit brennt. It sounds like what we call in poetry
almost like an oxymoron, almost like, איך היינו אומרים, almost like a contradiction. Die Stillkeit, איך נגיד Stillkeit באנגלית? נחמה? Quietness or The quietness. or right. this or the stillness. The stillness or quietness burns, brennt. So from one side, we have a quietness. We have a situation where nothing is urgent. But from the other side of the title, die Stillkeit brennt. The quietness is burning. Exactly the opposite of science and quietness. This is one of the features of the poetry of Rivka Bassman. We have in her poetry contradictory sayings which together make the sense of a poem. In general, her poems are not too long, and we will try now to read Die Stillkeit brennt. But before we read, I want to tell you about one of my fiascos as a researcher. Years ago, 20 years ago, I decided that I will go through the 2 volumes Rivka Bassman published, Ich und Du, which are together about 700 pages, the 2 volumes. And I will look after the signs in her poetry, which give us a sense how Rivka Bassman reacted to the Holocaust, being one of her victims, of its victims. And I decided to make a kind of an index of all the poems in the 2 volumes, Ich und Du, and try to follow the steps of the reaction of Rivka Bassman in her poetry to her biography as a survivor from the Holocaust in the Vilna ghetto and also in one of the concentration camps where she was. And I decided to do such a research because, as I said, it was not so simple to find the echo in her poetry of her being a survivor of the Holocaust. Not because there are no such echoes, there are. But her poetry is so sophisticated that you need to be very careful to be able
to find her reaction to the Holocaust, which is a very, I would say, interesting endeavor for a researcher in Yiddish literature. Generally speaking, we have poets who lived under the Hitler regime, in which poets which their poetry reflects directly their biography during the Holocaust. But Rivka Bassman is so sophisticated as a poet in Yiddish that you have to dig very hard to find how her experience during the Holocaust received a poetic description in her poems. So, Nechama, how big is the poem we are trying to read now? Nor 5 shures. 5 shures. So as you can understand, if we look at the Holocaust experience in the poetry of Rivka Bassman, in this poem, if there are such things, we have only 5 lines. So, Nechama, please read the poem from the beginning until the end, and then we will translate and try to understand. Okay. Oh, okay. Die Stillkeit brennt, ich such a Tummel, zu verlöschen das Gebrenn und raten die Stillkeit. זה כל השיר. Es ist ein anderer, was heißt die Frage, aber bestimmt, das ist ein anderer Poeme. Das ist ein anderer Poeme. עכשיו אנחנו מדברים רק על 5 השורות האלה. Please try to translate into English, Nechama. Die Stillkeit brennt, the stillness burns, I guess. Ich suche a Tummel. I'm searching for a tumult, like when things are for a disarray, when things are in. מי יכול לעזור איך נתרגם טומל לאנגלית? Like Hefker, Benaltz's Hefker. כן, אבל תרגום יותר מדויק לטומל. ורה, שלמה, דניאל. אפשר chaotic. מי עוד יכול להציע תרגום לטומל? מה זה אומר בעברית קודם כל, בבקשה? דניאל, לא הבנתי מה שאתה אומר. מה אתה אומר? אני שואל מה זה טומל בעברית, כי אני יודע מה זה. מה זה טומל בעברית? מי יכול להסביר לדניאל מה זה טומל בעברית? Ich habe gefunden das in Wörterbuch, Tummel. One moment. Tummel בעברית, a big noise, כן? רעש. מה מצאת, נחמה? Noise, אפשר רעש, I don't know, noise. רעש. Din, racket, and stir. To machen a Tummel is to create a stir. S-T-I-R. Yeah. S-T-I-R. Yeah, to machen a chaotic noise.
רעש, אפשר, רעש. כן, כן, כאוטיק, אבל זה גם כאוטיק, זה לא סתם רעש, יכול להיות רעש שהוא מאוד מוזיקלי, אבל טומל, כן, is a chaotic noise, אוקיי. אולי התפרקות? שעון. רגע, לא לדבר ביחד. מה את אומרת, ורה? אולי התפרקות? לא, זה סטיר, מה שנחמה אמרה, a chaotic noise. שלמה, מה אתה אומר? אני אמרתי שעון. שעון בעברית, יפה. זה התרגום המדויק, שעון. אימי, מה את אומרת באנגלית? שעון באלף, ורה. סליחה? אני אומר לורה שזה שעון באלף ולא בעין. באלף, כמובן. הבנתי שזה לא בעין. Doesn't give in my Frage. שעון באלף. אימי, איך את אומרת באנגלית טומל? מסכימה? Commotion? Commotion גם. כן, commotion גם. אבל בעיקר a chaotic noise. אוקיי, נחמה, תמשיכי לתרגם, תתחילי עוד פעם מההתחלה. כן, את התרגום. Okay, die Stillkeit brennt und ich suche Atomo. תראו. So the stillness burns. I'm searching for a noise, for a racket, for a sound, after. Right. After, but you forgot only one word. And I am at the time when the stillness is burning, at the same time, I am looking for a stir. Aber sie sagt nicht, sie sagt, die Stillkeit brennt, ich suche Tumor. לא כתוב okay. So yeah. She says, die Stillkeit brennt, and continuing that situation at the time, so I understand, when the Stillkeit brennt, when the quietness is burning, I am looking for a stir. Hala? Zu verlöschen das Gebrenn. Tirgum. Why is she looking for a stir? To extinguish or to put out the fire, das Gebrenn, the fire. The fire, the burning. So how can you silence with a stir a conflagration? Oh, wait. The silence is burning. This is too sophisticated for myself. Ich dachte, wenn ich sitze mit Menschen und keiner redet nicht, like wir gucken einer dem anderen und wir reden nicht, wir wissen nicht, was zu sagen, was zu... Yeah, und es ist eine Stillkeit, was geht lang und dauert und man darf machen ein Tumult, um zu aussprechen die Stillkeit. Right. So what Nechama is saying, that when there is a stillness which accentuates more and more during the stillness, את המתח, how do you say מתח in English? Tension. A stillness which accentuates more and more the tension of the very stillness, then you react psychologically to make a commotion which should which should put into quietness the situation. Und ich dachte, wegen einem Mensch, was öfter wohnt allein und haben nicht keine Kinder und Schwestern und Brüder und sie
sie wohnen allein und gucken auf den Wand und keiner telefonieren, you know, kein Mischproche, kein Freund, sie seien, wie sagt man? The past of the Holocaust is pressing. מה זה רטבן? מה? רטבן. To save yourself from the burning silence. רטוי בפולנית. Und Rataven die Stillkeit. And to save or to relieve, maybe to relieve this stillness. Right. To relieve or to, yeah. Right. To appease. To appease, right. So as you see, we have 5 lines which are completely on a level of the psychology and the feelings of a Holocaust survivor, because we may guess that the biography of Rivka Bassman as a Holocaust survivor doesn't leave her for a moment during her whole life. So a silence who is burning on the need of the poetess to make a noise in order to quiet, to appease, as Shlomo says, the burning of the silence. Wenn meine Tate Mama mit Tate Mama seinen gekommen, die Jiden da meistens haben nicht gewollt Herren wegen die Holocaust. Emetzer, es ist gewesen sehr nicht fein, terrible. Emetzer hat gesagt go back, geh zurück, weil sie seien gewesen, die Grüne, die Gelle, es ist gewesen gefährlich und es, ja. Dieselbe Sache ist geschehen in Israel. Sie hat ihr gehört in Israel wegen einem Film, was ist gemacht geworden da, mit Namen המכה ה-81. דניאל, שמעת על זה? מה זה? מכה 81? האם שמעת על סרט שנעשה במדינת ישראל בשם המכה ה-81? כן, שמעתי, אבל לא ראיתי. שמעת או לא? שמעתי השם, אבל לא יודע יותר מזה. אתה יודע מה זה, אוקיי. שלמה, האם שמעת על סרט כזה? לא שמעתי ולא ראיתי. אוקיי. ורה, האם שמעת על הסרט שנעשה... לא שמעתי ולא ראיתי. ולא ראיתי ואת לא יודעת מה זה בדיוק. נחמה, שמעת על סרט כזה? לא. אימי? I'm sorry, which is a seret? We speak about a film which was made in Israel with the name The 81 Maka. Right. Strike? The strike number 81. Did no, you hear I about? No. Okay. אז אני אסביר ואני אגיד איך זה קשור לעניינים שלנו. A person who worked in the police in Israel, his name was Goldman, Pakat Goldman. He was
a survivor from the Holocaust. And about his biography, one of the most important poets in Israel made for Beit Lochamei Getaot a film with the name The Strike Number 81. And Pakad Goldman, Pakad is a range in the police, in the Israeli police. Pakad Goldman came to Israel from the Holocaust as a young person. And he wanted to tell in Israel what happened with him during the Holocaust. And no one wanted to hear. And he said, while telling such a situation, that he, as a young person, wanted to tell his biography and about the strikes he got from the Nazis. And no one wanted here in Israel to hear. He said, for me, this was strike number 81. Mm-hmm. So, in Israel, as outside Israel, as the Hamas says, there was at the beginning no readiness, not only to hear survivors, but even not to, they didn't believe them. It was a sort of denial. A sort of denial, of course. And in such a situation, every survivor of the Holocaust, in a certain way, lives in a silence. He has not what to speak with anyone who didn't pass the Holocaust. And his biography burns. And he looks like Rivka Wassman says, he looks for any kind of noise who will silence the commotion of not being able to communicate about what happened with him. This is one way, a possible way to interpret the poem of Rivka Wassman. And since I understood that Rivka Wassman's reaction to the Holocaust is a very complicated form of reacting in her poetry, I wanted to make an index of all her poems and to see if we can meet in some poem, in some other poem, an echo of her reaction to her biography during the Holocaust. I don't say that this is the interpretation of this song, of this poem. But my endeavor to research the whole poetry of Rivka Wassman was so big that I couldn't realize it from the beginning to the end. Are there any questions or reactions to this poem
Ich will sagen, es ist noch einmal, als Stillkeit kann sein, Menschen seien sehr still. Sie reden nicht eine Sache von sich allein. Efter sie fragen, eine Sache Fragen über sie, aber efter sie seien still. Menschen seien still. Sie seien nicht redek mit dem Guff, mit dem Mäuel. Sie seien still und They don't comment about their lives in the past. aber aber sie trachten, ja, aber trachten in sich Right. für eine lange Zeit mit kann machen ein Mensch ein bisschen beschigger. Ich mag nicht in a schlechte Weg. It just, you know, Menschen darf seinen out in the open und zu Amateur was zu erzählen, you know, wegen die Schwierigkeiten, was sie und Stillkeit as They go over it. They go over it. But es can mit a minute, es can like to explode, right? So right. Und sie seien mit a Kohl, mit a Tumul, mit a Rasch und ja, das was ich will sagen. Es darf nicht sein verbunden mit dem Holocaust. Es kann sein nur ein Mensch, wie soll sie sein. Right. So this is the reason, because it can be that it has no connection with the Holocaust, and it can be it has a connection, we don't know. Because of that, I wanted to go through every poem and try to look if I have more clues to connect or not to connect. But my project was too big in order to realize it from the beginning to the end. Okay. Nechama, השיר השני. You said a Frage? Ja, das ist, ich will sagen, als die erste, seit 7 ist gut, aber nachdem öfter andere seitlich seinen verkehrt auf dem Computer. את יכולה להפוך אותם? You can okay. turn them down. Okay, let's start with page 7 because this is good. Okay. Let's start. Yeah. Okay. How many lines do you have in that? 1, Boy. 3, 4, 5, 6, 7. 10 Schülers, yeah. Und der Name von dem Lied ist? A Frage. A Frage. Yeah. Okay. We see that we have a title which is a little bit enigmatic because the title says there is a question. We don't know what question, about what, but we can feel that there is a kind of challenge. There is a question you have to answer. So let's read it from beginning until the end. Then we will translate and we will try to interpret. Okay. Okay. You want me to read? Yeah? Okay. Yeah. One minute. Now I can't. A Frage. Okay. Was hat passiert? Okay. Okay, wait. Okay, a Frage. A Sturm dringt dadurch dem Wolken und a Sternen. Kommt der Herren, wie es entläuft, die Stillkeit zu a Lied, wie zu a letzten
Hafen. Hafen. Wie viel Sturms darf man Einstimmigkeit zu beschaffen? Wow. Let's begin to translate it to English. Okay. Maybe somebody else wants to try? Since we have not many time, I prefer that we'll go swiftly through it. Okay. Okay, so a Sturm is a storm, right? A storm, right. A Sturm dringt durch. Is gathering through or something? It's gathering through. What is the word in Yiddish? Dringt. Dringen means not gathering, but dringen means goes through. Enters into. Okay. Okay. Dem Wolken ohne Stern. Okay. So it goes through the cloud and the sun and the star. Right. Okay. Kommt der Herren. It comes. Hearing or listening. Der Herren to hear completely what's happening, to hear, to listen. Wie entläuft die Stillkeit? How the stillness is running away? Right. Or something? Right. To a lied, to a song or to a poem? I don't know. So how the silence runs away and becomes a poem. Yeah. Sorry? כן? מישהו אמר משהו? Oh, sorry. Is anyone asking a question? No. Okay. It's okay. Zu a Lied wie zu a letzten Hafen. Hafen. I don't know what that means. Hafen. Harbor. Hafen's the harbor. Namal? Nachon. Oh, Namal. okay. Okay, so to a poem or to a song, wie zu a letzten Hafen, like as though to a final harbor or something. Right. Wie viel Sturms darf man? This is a question. So how many storms are... Wie viel, one moment. In Yiddish, wie viel Sturms darf man? Okay. Yes. How many storms are needed or are required? Right, are needed. Ein Stillkeit zu beschaffen. One stillness to create to as create. A poem. To create as a poem. אוקיי, שלמה, אתה קורא את השיר ומתרגם לעברית. וואו, זה אתגר. נכון. תשמעו, this is not a simple poetry, but it is a very, I would say, serious poetry and a very, it seems, deep poetry with meaning. Okay, בבקשה. השטום drinkt יש לי בעיות של ראייה. אני מציע שוורה תקרא. בבקשה, ורה. או נחמה, אם את יכולה להגדיל את זה מאוד. תנסי נחמה להגדיל. I don't think I can make it bigger because it's not a PDF. Right, Vera? Can I make it bigger? אולי אני Okay. אנסה. Okay. תנסי.
תנסי ורה. עכשיו, רגע, אני אצא. לא זה, לא זה. אוקיי. כן. כן, אני כן יכולה. יופי. אבל רגע, אני אנסה לעשות share ממני. Should I stop share, Vera? Should I stop share? אולי אי אפשר לעשות יחד, כן? Okay, so I'm going to stop share, okay? כן. Okay, okay. שלמה, האם זה נעשה יותר גדול? לא, למרבה הצער זה נעלם. רגע, שלמה. או. תכף נראה, פרגה, או קצת לעלות למעלה. כן. אני יכול לקרוא, אבל אני... תתחיל מההתחלה, כן. אבל אתם תסלחו לי אם אני לא רואה את הניקוד. לא, ברור, שלמה, נעזור לך. שלמה, ככה זה מספיק או לעשות עוד? אני אנסה. אני מפחד. השטורם דרינקט הדורף, שופה. חודרת. דרינק תדוך, חודרת. הדוך דרינגן. חודרת פנימה. דם וולקן און אשטרן. אני לא זוכר מה זה וולקן. אז שערה חודרת פנימה ענן, וולקן, וכוכב. ענן וכוכב. קומט דר הרן, הוא בא כדי לשמוע עד הסוף, כן. כדי להקשיב, כן. כן. והיא סיאנטלוף דישטלקייט, כיצד היא מבריחה את הדממה. לא מבריחה. איך בורחת, איך בורח השקט. איך בורחת הדממה, כן. שואלית, לא, איך נעשית הדממה לשיר. נכון. איך נעשית הדממה לשיר, ויצו הלצטן הופן, כמו לנמל האחרון. כן. ויפל שטורמס דארפמן, כמה סופות נדרשות, כן. in Einstimmigkeit zu beschaffen, כדי ליצור דממה אחת. יפה מאוד. Kann ich sagen etwas? Ich habe geguckt in Weinreichs Buch Harbor. Sagt der Port oder der Hafen. Aber das ist das Wort Hafen mit der Fee. Aber in Weinreichs Buch Hafen mit zwei Boven. Es ist Hafen und Hafen. זה יהיה מודנה, זה מתאפי. אז תחפשי בפי, איך מתרגמים עם פי, כן? אבל יכול להיות שזה גם שני ווי וגם פי. תחפשי בפי. אוקיי, אין מינוט. According to the context, Hafen as a harbor is a good translation. Yeah, of course. Okay, es ist dasselbe Wort. Ich guck Hafen, Zen Haven. Okay, it's the same. Okay, okay, done. Okay, so now my question is, I want to say that Rivka Bassman is too sophisticated for me. Why? Because the second poem, Afrage, is completely connected
with the first poem. Mhm. And my question is, let's begin with Daniel. How are both poems connected? Daniel. לא, לא הבנתי כל כך את השאלה. רגע, מה לא הבנת את השאלה? כן. השאלה היא, יש לנו שני שירים. אוקיי. איך שני השירים קשורים? האמת שזה לא... עד עכשיו לא הבנתי, לא הספקתי להבין ממש את העומק של השיר וזה, אז קשה לי לענות. אוקיי. ורה, איך שני השירים קשורים? דישטילקייט ברנט ואפרגה. לדעתי בשני השירים האלה אני מרגישה געגוע לשקט בחיים. געגוע לשקט, יפה. ואיך הם קשורים שני השירים? איך הגעגוע לשקט בא לידי ביטוי במילים של שני השירים? לא, בשבילי זה קצת מסובך. זה מה שאני הרגשתי בשני השירים האלה. זה בסדר, נכון, זה נכון. אבל זוהי שירה מאוד מתוחכמת לדעתי. It's very, how do you say מתוחכם in English? Sophisticated. Yes, it's very sophisticated. את יכולה לנסות, ורה, להסביר איך הם קשורים? או זה קשה מדי? זה קשה מדי בשביל. אוקיי, ההרגשה היא נכונה. שלמה, איך אתה חושב קשורים שני השירים? אני חושב שבשני השירים יש איזשהו חוסר שקט נוראי שהיה, והשקט שבא אחריהם. והיא בעצם שואלת איך הרעש הזה יוצר בסופו של דבר את השקט. זה ככה נראה. נכון, וכל האלמנטים שאמרת עכשיו, שקט, רעש, נמצאים גם בשיר הראשון. נכון. זאת אומרת שאנחנו לאט לאט, אילו היה לי אפשרות לעבור על כל השירים מהראשון עד האחרון בשני הכרכים, אולי הייתי יכול לבנות מפה של מילים שמציירים את הדרך, איך הרעש יוצר את השקט, ותוך כדי ציור מפה כזאת, אולי הייתי מבין אם זה קשור לשואה או לא. אימי, מה את אומרת? Oh, well, I see the connection as well. Okay. That I think maybe the ra'ash, I mean the tumult maybe is equivalent to the storm. Right. Yeah. Right. So we have here two semantic fields, Sturm and Rash, which are a little bit overlapping, or maybe they are overlapping very much. Mm. I say, yeah. Oh. כן, מה? No, die erste Lied, sie bank noch oder noch Stillkeit. Und die zweite Lied oder Poeme, als ein Sturm kommt und
wie sagt man, hackt die Stillkeit und dringt da rein in der Stillkeit. Ja, und bis zu der letzten Hafen, das meint die letzte Ruheplatz oder Shalom-Platz. Und die Frage ist, wie viel Sturms darf man, how many storms, wie viel Sturms, אפשר מלחמות, אפשר פרזנliche schlechte Sachen zu wie experience der Erfahrungen, Kadei soll haben einen letzten Hafen und nachdem verwandeln die Stillkeit in ein Lied. Ja, after in ein Lied, aber die Stillkeit nicht öfter sicher in ein Lied, weil das ist die Thema vom zweiten Lied. Die Stillkeit zu ein Lied. Die Stillkeit wie ein Lied. Wie ein Lied? Es ist geschrieben zu ein Lied. Wie zu einem letzten Hafen. Okay. Als öfter das Lied ist wie ein letzten, das Lied ist öfter die Stillkeit. Das Lied ist öfter die Stillkeit. Die Stillkeit ist geworden ein Lied. Yeah. So the question is, die Frage ist, sie ist genug ein Sturm und die rhetorische Frage will sagen, ein Sturm ist nicht genug, gedei zu verwandeln Stillkeit in ein Lied. Das heißt, als gedei zu dergehen, in order to reach quietness, you need to generate many storms. And if we guess, the storms are generated in order to quiet a primordial experience, perhaps from the Holocaust. I say perhaps because we have to go through all the poems in order to look for stations and see if there is a full map which can explain what is a storm and what is a quietness. If we go, this is my research endeavor I couldn't finish. If we go through every song and we see how the word Stillkeit functions and how the word Sturm functions, only after we go through all the poems can we know the map, how these words are functioning in the poetry of Rivka Bassman. Ich meine, das ist nicht besonders von dem Holocaust. Efter kann sein, aber es nicht kein Edes, als sie schreibt wegen besonders die Holocaust. Efter
nur zu leben. Das ist wie ein Gerangel. Wir haben Momenten, wenn wir haben, wir gehen durch Sturms, und wir haben Momenten, wenn wir haben Stillkeit. This is exact and right. But as I said, the final interpretation can come only if we go through each poem in the 2 volumes and we get a map how the word Stillkeit and how the word Sturm is functioning. Only when we see the whole picture on the basis of our analysis of all the poems in which the word Stillkeit and Sturm exist, only then we can say something final. Do you agree, Nechama? Ja, aber so far, so far, bis dann it, ich weiß nicht, was sie meint. Right. So far, okay. we have only a partial picture of how this word Stillkeit and Sturm functions. Let's go to the 3rd poem. I want, לא יכול להיות שהיא מתכוונת כאן לשואה, משום שלא יכול להיות שהיא מתכוונת לומר שצריך עוד שואה כדי שיהיה שקט. לא, אתה יוצא מהנחה שהמילה שטורם פירושה עוד שואה, אבל המילה שטורם לא חייבת בכלל להיות עוד שואה. לא, סליחה, לא לזה. אמרתי שלא יכול להיות שהמילה שטורם כאן היא שואה, היא התכוונה לשואה. ודאי שלא. אוקיי, בסדר. ודאי שלא. השטורם זה רעש וסערה שמכסה על האי-סטביליות של מה שקרה בשואה כאפשרות. זוהי שירה מאוד מאוד, I would say complicated, אבל בואו נראה שיר שלישי. אימי, את מוכנה לקרוא, או זה קשה ביידיש? Yeah, well, let me just see if I can see it, Okay. because I'm having trouble with my screen. Okay. Let me First of all, what is the name of the 3rd poem? Yeah, I can't, it's not on my screen. Oh. Wait. I don't know why. שלח לאימי את השירים? Oh, no, I was seeing it before on my screen, but now I don't have it on my screen. Oh. I don't know where it went. Vera, we can't hear you. Okay, Vera, we can't hear you. Can you אפשר להעלות על המסך את השיר השלישי? Here it is. Okay, but mine was upside down. Okay, can you try to turn it? No, now it's okay. Vera fixed it. Okay. So Vera, we can't hear you. Vera, we can't hear you. שומעים אותך, ורה. Here we go. You okay? Unmute. Do you see it? Yes. Okay. Okay. אימי, את רואה עכשיו את השיר השלישי? I have to try not to disturb it. I'm on the iPhone. It's making me crazy. Let's see. Is it on the left side or the right side? Should I be aiming for? ורה, איזה צד? יש פה שני צדדים, אני לא יודעת. But I wonder, we were on page 7. Did we miss page 8 and page 9? Did we skip it? 9. Okay. זה 11 אחר כך.
11. Okay, so this עמוד is 8 יש? 8 זה פשוט תמונה. עמוד 9 יש? יש 10. 10 ו-11. טוב, אז 10, מה שם השיר, ורה? אין שם שם. מה? זה מתחיל זה בלי שם. זהו שיר שאין לו שם? no, אפשר das ist von früher, von die früher dicker Poeme, weil es ist da a kleines a square in the corner. Efter das geht weiter. Efter, ich weiß nicht. בואי נראה נחמה איך זה ממשיך, בעמוד 10. Es flammen noch als jene Wälder, wo es kein Mabul, or כן, מבול? Mabul verlöschen. Es brennen noch Teichen und Felder. Es brennt noch a Welt, was gewesen. And then noch a Strophe. Wir seien noch als nicht Antrunen. We didn't disappear. We seien noch als nicht Antrunen, ken? Von Wälder mit brennige Stammen und haben noch als nicht gefunden die Tier, was herausführt von Flammen. יפה. האם זהו שיר שלם? נחמה? I think something's missing from before this part, because after you have another square, right? After this is another square, so it looks like it's a continuation. No, it looks like a whole poem, because, for instance, in the next page there is a poem called Oisiot. Oisius. But then after Oisius, when it's finished, you have a little square. Oisios has no square. So square is the beginning of a poem. So the square means like it's a new poem? It's a poem without name. So well, it's very common in poems. Okay, so maybe Shlomo is right. Okay. Maybe Shlomo is right. And it seems also that this poem you read, Nechama, is approaching us to the Holocaust. But since it's now 7:30, we will stop here, and Monday, 5 and 15 minutes, we'll try to read it again and see if it has a connection with all which we are speaking. But it seems that a picture is little by little becoming even more true, connected with the Holocaust. So let's finish here, and we'll meet Monday. I'm going to stop the recording, okay? Can you stop the recording? Yeah.